Sanibona Zamani Zulu Nation, ninjani? Ngiyaphila. Namhlanje ngizokhuluma ngebuntsha futhi. Kusasa i-lockdown liyaqala eHanoi. Mina ngilambile, ngifuna ukudla ibuntsha. Ngiyaya ngiyothenga ibuntsha. Asiboneke ukuthi ngiyaphumelela yini. Ngicela ni like, ni subscribe, ni press kule bell icon. Ngizothini ngesiZulu? Isithombe esiyi bell angazi. Ngiyabonga kakhulu, nibe safety, salani kahle. Sanibona Zamani Zulu Nation. Namhlanje sizothenga ibuntsha, a takeaway. So angithi sihamba ngesithuthuthu, ngizothatha nayi helmet yami. Okay, bese asihambe. Angithi nasi isithuthuthu sami nazo. Okay, asihambeke. So-ke, siyabona la ukuthi zonke izitolo zivaliwe. Manje ku-quiet kakhulu ukake. Zivaliwe. Lapha i-traffic ivama ukuba iningi. Kodwa namhlanje ku-quiet kakhulu. Nalapha kuvaliwe. Asazi angazi ukuthi sizodlani namhlanje. Mhlambe sizodla amaqanda nje. Amaqanda nesinkwa. Angazi ibuntsha namhlanje lutho. Ngiyaxolisa. Mhlambe benibonile ukuthi lapha kwi-helmet yami ngigqoka ama-goggles. Yeah, angithi ngigqoka ama-goggles. Indaba ngiwagqoka ngoba la eHanoi kukhona dust eningi. So mangishayela isithuthuthu sami, mangishayela sona i-dust yangena emehlweni. So ngigqoka ama-goggles ukuthi ngishayela kahle. Angangeni lapha. Ingangeni i-dust emehlweni. Nayo ne-shopping trolley yami. Ngithi sifaka lapha kwisithuthuthu. Inkinga eyodwa-ke ukuthi na i-brake uzowenza iplan nge-brake nje. Uzofaka nje na i-brake. Siyawazi. Manje-ke ngithole isitolo esodwa esivulile. So manje ngithenge ulamula imake. Ngithenge ilamula ne-ginger. Ngithi niyabona i-ginger ngoba ekseni siphuza lona itiye lelamula ne-ginger. Phambi kokuphuza i-coffee siphuza lona itiye. Bese ngithenge isinkwa nazo-ke ibhalwe ngesiJalimani lapha angazi pumpernickel ngoba i-healthy. Lento isinkwa esimhlophe angisifuni. Bese ngithenge amaqanda-ke lawa. Anempilo amaqanda. So nazo-ke ngiyaxolisa namhlanje luthi ibuntsha ngiyaxolisa. Kodwa sizobonana ngokuzayo. Okay. Siyabonga. Salani kahle, nibe safety, nibe healthy. Salani kahle.